everyone who's appeared in the film in whatever capacity is getting appreciated. That's really nice. പിന്നെ ചന്തുവിന്റെ ആക്ച്വലി കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സലിംകുമാറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ പാസ്സായിട്ടില്ല, ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിക് സലിംകുമാർ. സോ അതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. On-set improvisations ഉണ്ടായിരുന്നു. But it's also because I think Dominic as a director, I appreciate the fact that he knows when to use certain traits, because obviously he's his father's son. He will have deliveries and mannerisms which are like his dad. But to know when to place them, that's a director's skill in terms of extracting performance. Ella Salthum, if he behaves like his dad, it will not work. Correct moment lanlo adinoru recall value varuna സ്ഥലത്താണല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So I think that was very like good direction from Dominic. It was very surprising to see Anna in that role, because that's a substantial. So she also really wanted to be part of the group, and she was all, I mean, it was fun like jamming with her about what to, even the look and all. And like I get so excited about like crafting look. My reference for Anna's character was Rachel Green. I gave when the Pinterest and the costume the reference ittana Melviki ayachottu. So she's wearing those high socks, and in the bag ivide irikkunna bag aanu she's used in the film. And so all of this, these are like very special memories. So even though it was not like a significant character in this story, you still understand Sunny through that interaction, right? And it's important ഇവരിങ്ങനെ aimless ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അതിലൂടെയാണ്. പിന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു. So that's why I said, for Anna and Shivagami, for raising him right. Because our scene, when she goes through that traumatic experience, Rupa, Shivagami, and she's saying, like Sunny is trying, because Sunny is like, onnu sambhavichillalo. That's a very male thing that we've all heard. Like, it's not about being touched at all. It's about the fear that you experience, that threat that you experience. She's like, no, you don't understand. And that's a conversation all women can relate to. Because it's not about being assaulted physically. It's more than that. It's about wanting to feel safe. I think everybody who came on board, like I was saying, nobody, the character with the sunglasses. But when we went to Nagashwin was like, we need a spin-off with nobody. It was one of the last characters to be incorporated. Dominic did. For Adim, our character was supposed to be played by Arun Kurian, because Arun Kurian has known about this film since 2020 because he's been a good friend, but he was not initially part of the casting. But he was so like still wanting to be involved and like such a well-wisher, even though he was not part of this thing. Then Dominic was like, Anna, namku Kuriane nobody akiyalo ennu parnittu he wrote that character. Pinne over time, like just before shoot and stuff, there were some casting decisions that had to be made, and then Kurian became Nigel. And Kurian at that point had drafted this entire backstory for how nobody's going to be significant, because he was like so invested. It's like, illa nobody idile maatralla, nobody ku vera endakyo kadayundu adakke. So we used to like make fun of him, and then he became Nigel. So like, nobody aayirunengi, like, I was like, shut up, you got a bigger character, just be grateful. Because he got so invested in building this persona for nobody. So I think he Shibin, who played nobody, also has a very interesting presence. He's like a really good model, and he's got like this coolness to him which is very unassuming. But he's screen lo varumbo nammal shraddhikkunna type of features ഒക്കെ ഉള്ള. So it's fun that character has also worked. People are posting memes about him aura farming. And they're like, oh, ഒന്നും ഒരൊറ്റ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിച്ച ആളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പടത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ പറയുന്ന ഇഷ്ടാർ ഈ ഒരു മെയിൻ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും. Please research Ishtar. ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, but whatever impressions you got from the title sequence and whatever you saw in the film, you're probably right. സാൻഡി മാസ്റ്ററിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അത് ഫുള്ളി അവര് No, everything is open to being developed later, so we will see when we see. ഈ entire trajectory അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? Nimish knows it, Dominic. Creative team I mean,
Yeah. Of course, Dulkar knows. A handful of people know. Yeah. This was like, it's fun. Even like now, Tani Loga Murakari has become more popular after the film has come out. I think Jyoti Nurana actually posted something yesterday of her singing. That was also such a fun experience because to see somebody own the language, like she's not from here and she delivered such a powerful song. Adinte lyrics work ചെയ്യാനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. So I like Mohsen ആണ് lyrics ചെയ്തത്. So I given him notes and things about what the space should be for the song. And അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റാപ്പർ ഉണ്ട് മേഘാലയ upcoming rapper. So she also was there. So it was nice to give briefs on how the song should connect to the theme of the film. That back and forth was also quite. In the interview, you said you had 4 sheets എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു. Maybe I can share it. I don't know because also it's just that I was so excited. So where I get Dominic was like, "Oru brief varanale varnollu idu itre page ezhudanayirunno." I was like, "No, just like sometimes that's what happens. You write and you get excited and then you just spend a lot of time and then but adile krithayayittu eduttundu. Please consider this only as a launch pad for your ideas. This is not a prescriptive thing. Idinte space endaannu manasilakkan vendiyana." So the title of that document was Not Your Goddess. It was about women breaking out of boundaries that are placed on them, whether it's a good boundary or a bad boundary, you know, like and I think both of them really went with their idea and brought up their own perspective on it, and yeah, it became this anthem which I think now people are discovering after the film. സോ ഈ ലോക്കയുടെ ഒരു USP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഫോക്ലോർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എവറിഡേ സെറ്റിംഗിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സിലും ഡു യു പ്ലാൻ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ ഹെസിറ്റന്റ്. ലൈക്ക് ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ഫാന്റസി ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത് കാണാൻ റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചും നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടഡ് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അതൊരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട്. I think that's evident already with Chatan being the main character in the next chapter. So yeah, like the folklore universe is definitely our inspiration, and I think that was also the point that excited Dominic the most when he decided to bring in Neeli into the fold, because it's a vampire film but rooted in Kerala legends ennulla idea. I think that is also what attracted everybody to the project. Yeah. ലോക എന്നുള്ള പേരിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ? Okay, Lokah എന്നുള്ള പേര് should give credit to Vinayak Shashikumar, the lyricist. So he worked on this song which released recently called Shogamugam Me. അത് JK ആണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So our friend who was part of the creative team, Jitin Puntanjeri, he also worked. He is the one who did the whistling also ആ പാട്ടിലുള്ള. അപ്പോൾ ഇവർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പാട്ട് ഇതായത്. അപ്പോൾ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കുറേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നോബഡി വാസ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാപ്പി വിത്ത് എനി ഓഫ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ വിനായക് ശശികുമാർ ആണ് ലോക എന്നുള്ള പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സഡൻലി ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ഡ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാജിക്കലി ഫിറ്റ് ഇൻ. സോ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു ഹിം. ചന്ദ്ര അതെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് നോട്ടീസ് ദീസ് തിങ്സ്. ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് എ നെയിം ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഫാദേഴ്സ് നെയിം സർനെയിം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ക്യാരക്ടറിന് ഫിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അനന്യ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ. ആൻഡ് പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം കെ കണ്ണൻ, കെ ദേവി അമ്മ, സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഒറിജിൻ അങ്ങനെ കണ്ണൂർ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെറിയ വിച്ച് ലൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ആൻഡ് മിസ് സാധനങ്ങൾ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ഫൺ. കള്ളിയങ്കാട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന് കെ ഇട്ടു, കെ ദേവി. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എ പാസ്പോർട്ട് യു കാൺ പുട്ട് ഇൻ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്, റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് ദേവി എന്നാക്കി. ഐ മീൻ സോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഐ മീൻ പിന്നെ അതിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ ഒരു ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു നോട്ടീസ്, ഒരു വ്ളോഗറിന്റെ സാധനം ചന്തു I had so much fun writing that. പക്ഷേ അത് സിനിമയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. It's this like person who is aware of conspiracy theories and you know like അങ്ങനത്തെ.
I mean, I'm sure maybe at some point we'll release some of that. I don't know. But that was also fun. That there are people who suspect that they live among us, you know. So the boys will also come back. Too early to say. We'll see. മാത്യു ചാർലി ആ നെയിം ഇതൊക്കെ Michael and yeah. മൈക്കിൾ ചാർലി Michael, if you see his costume, there is an homage to Michael Jackson. So that's why the name. Charlie, you know why Charlie. Recall value all recognizable names ആണല്ലോ. So in that scene when Toby mentions ഞാനും ചാർലിയും കൂടെ പോവാൻ, immediately the audience knows who he's talking about. Yeah. അവിടെ മാത്രമേ ആ പേര് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ immediately people understood. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ വൈറ്റ് സാരി സീനിന്റെ പോലെ, അതേപോലെ ആ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലിയർ സീനില്ല. സോ അതിലും പെർട്ടിക്കുലർലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് വെയറിംഗ് വൈറ്റ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ party and Naslin inviting her in. Did you have it very descriptively? Yeah, so we had a vampire lore in place. We knew angante karyangal, and yeah, that's the only sequence in which we see her in an ultra feminine avatar. And that is also when Nachipa comes in, and you know, like Sunny's equation with her changes, and he realizes that he is actually interested in her. So that's also she's also like happy smiling. Ade karanam aduvare she's always staying away, and it's in that auto sequence when like she knows that this is a person that she feels connected to, and the choice that she's making to show up is itself a big leap forward in her arc. Usually she may not have gone for a party. It's because of that connection with Naslin's character that she appears there. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. ഈ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പെർമിഷൻ, വൈറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ അന്ന് ഷൂട്ടിൻ്റെ രാവിലെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായിരുന്നു, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ ലിറ്ററലി റാൻ ഫ്രം ദ സെറ്റ് ടു മൈ ഹൗസ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട്, ചെരുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെരുപ്പ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സെറ്റിൽ പോയി, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഷൂ സൈസിൽ ഒരു സൈസ് വ്യത്യാസമാണ്, വി ക്യാൻ മാനേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ പിന്നെ ഡ്രസ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ്യൂം ടീം ഓൾസോ റിയലി പുട്ട് ആൻ എഫർട്ട് ടു ഗിവ് us ദിസ് ഓപ്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങ് ഷൂട്ടായി. ഇല്ല, കിളിയായിരുന്നു പാട്ട്. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്തെ ലൈക്ക് അതിന്റെ ലിറിക്സ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് മീ ടു ദാറ്റ് സോങ്.